సార్ ఏ యూనిట్ చెప్తున్నారు సార్? కాంప్లెక్స్ ఇంటిగ్రల్ అమ్మా 5th యూనిట్. మీకు 4th యూనిట్ వరకు సార్ చెప్పారు కదా, కంటిన్యూషన్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఫస్ట్ కాంప్లెక్స్ ఇంటిగ్రల్ థీరం రాయండి అమ్మా. కాంప్లెక్స్ ఇంటిగ్రల్ థీరం. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్, ఇది ఓఆర్ క్లాస్ తీసుకుంటున్నారా సార్, లేకపోతే కాంప్లెక్స్ అనాలిసిస్ తీసుకుంటున్నారా? కాంప్లెక్స్ అనాలిసిస్ తీసుకుంటున్నా సార్. ఈరోజు సార్ రావట్లేదు. ఓఆర్ క్లాస్ వచ్చేసి నేను ఓఆర్ క్లాస్ ఇప్పుడు ఓఆర్ పుస్తకం ఎత్తాం సార్, అందుకని. ఓ సరే సరే, ఓకే. యాక్చువల్ గా సార్ బయటకు వెళ్ళారు, ఈ రోజు కుదరదన్నారు. లేదు, ఆయనకి యాక్చువల్లీ వాళ్ళ ల్యాప్టాప్ వచ్చేసి పగిలిపోయిందంట సార్. సంథింగ్ ఏదో ప్రాబ్లం అన్నారు. సరే, ఐ విల్ టేక్ కేర్ అని చెప్పాను. ఒకసారి కాచీ ఇంటెగ్రల్ థీరం, ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ డామ్ షూర్ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఇందులో. ఈ రోజు ఒక కాన్సెప్ట్ క్లియర్ చేసేస్తాను. ఓకే సార్. కాచీస్ ఇంటెగ్రల్ థీరం. కాచీ ఇంటెగ్రల్ థీరం స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే, లెట్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ మీద ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుంటానండి. ఆ ఫంక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే యూ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ప్లస్ ఐ ఇంటూ వి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై. సార్ ఏంటి సార్ ఇది ఫంక్షన్? ఒకటి, అసలు ఈ ఫంక్షన్ ముందు చెప్పాలంటే కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇచ్చేస్తాను. ఎఫ్ ఎక్స్ కామా వై అనేటువంటిది ఏదైనా ఆర్డర్డ్ పేర్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎక్స్ యాక్సెస్, ఇది వై యాక్సెస్ అండి, ఇది ఆరిజిన్. ఎక్స్ యాక్సెస్ ఇది వై యాక్సెస్ అయినప్పుడు ఏదైనా పాయింట్ గా ఓన్లీ అంటే మనకు 3 వేరియస్ కైండ్స్ ఉంటుంది. ఎక్స్ యాక్సెస్ అన్న ఇది ఎక్స్ యాక్సెస్, ఇది ఆరిజిన్ ఎక్స్ డాష్ అండి. దీని మీద ఓన్లీ పాయింట్ మాత్రమే, అంటే ఎంత డిస్టెన్స్ 2 డిస్టెన్స్, అంటే ఇక్కడ నుండి ఆరిజిన్ నుండి 2 డిస్టెన్స్ ఉంది, ఆరిజిన్ నుండి 3 డిస్టెన్స్ ఉంది, ఆరిజిన్ నుండి 4 డిస్టెన్స్ ఉంది. నెగిటివ్ డైరెక్షన్ బ్యాక్ సైడ్ వెళ్తే ఆరిజిన్ నుండి -2 డిస్టెన్స్ ఉంది. డిస్టెన్సెస్ వి కెన్ బి డిస్కస్ హియర్. అయితే ఈ డిస్టెన్సెస్ ను మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేస్తున్నామో, వాట్ వి ఆర్ డిస్కసింగ్ దట్ ఈస్ కమ్స్ టు ద ఓన్లీ ఆన్ ద లైన్ డిస్కషన్. వెన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు ద ప్లేన్, అంటే ప్లేన్ అంటే ఇది ఎక్స్ అండ్ వై యాక్సిస్, ఇన్ బిట్వీన్ సమ్ స్పేస్ విల్ బి దేర్. దట్ స్పేస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ప్లేన్. In this plane area, if I take any one point is x comma y, and it is a x distance, this is a distance. How far it is this point will be there. Y axis distance is goes to the, this is a y distance. This is y distance. So this is y distance and this is a x distance. From x to here, this is a parallel, so that the distance is the same. Here x distance and this is a parallel, so it is a y distance. So here x distance and y distance representation is called as the x comma y. This x comma y is represented as x plus iy. This x is z. This x plus iy z is called as a complex number. Clear information already you know. So here, whenever we will take that is a comma 3, it means that it is a complex number 2 plus 3i. Next, I'm going to this now. Here I'm coming to the something is 7 comma minus 10. It is a point is comes to the 7 minus 9. This is called a complex number. It is a complex number discussion. These complex numbers will be exist in between. These are the point. This is called as a 2 comma 3. That is 2 plus 3i. This is a z. Z is comes to the x comma y. Z equal to x comma y plane. So that is a function. I want to take, this is called as a z is a point only I'm discussing. Z1 equal to, that Z1 equal to what is, it is the point and x comma y. I want to go for that is f of z1. F of z1 means it is a, in the function f of z equal to, I am taking here z square. What is a z square? Z equal to x plus iy. So that z equal to x plus iy. This is x comma y means z equal to x plus iy. This x plus iy substitute x plus iy whole square equal to, what is that? A plus b whole square, a square. Is we know it is a -1, so that it is, if I take the -1 square minus y square plus 2ixy. Now it is a point is a x square minus y square is a one group, plus 2i is I will take, and a 2xy is another group. What is that? This is a u and this is a v. So whenever the we are the substituting the point x comma y, whenever the we are substituting the point is a x comma y, automatically it is a point is a, it is a in between the z square of the reflection image, it is, we are getting that here u comma v, here u comma v.
Here, if I take that as it is called as a z square. So this is x plus y. This z is a x plus iy is a point. This x plus iy, if I substitute in this, it is a happen that is a u is a x square minus y square, comma, here 2xy. This is a other kind of the imagination. So what is the meaning of this? It is clearly appears that one of the domain point, this is domain of this will be reflected, depends on the function to the range. This is a range, is a domain. Whenever the will give, automatically reflection to the goes to the, it is a range function. That range function means it is, what is a range function? It is a bigger function I want. Smallest point 2, 3, if I take, automatically it will be reflected. That is a, what is it? 2, 3, x, y is I am taking 2 plus 3 I. So here x is equal to 2 and y equal to 3. That point, if I substitute here, we can go for that is a value is called as a 2 square minus 3 square, comma, it is a 2 into 3. X is a 2 and y is a 3. So that it is a, this is a u comma v point. So it is, what is that? 4 minus 9. It is clearly, it goes to the here, 2 2 is a 4, 4 3 is a 12. So that minus 5 comma 12. That is a u comma v. So here, whenever the system is goes to the here, smallest point 2 comma 3, if I take, it will be biggest problem. It is minus 5 comma. It will be reflected to the 12. So this is called as it is a smallest thing is I want to convert into the biggest thing. Otherwise, it is the biggest point is I want to convert into the smallest point. So here what is the use of this one? It is a pass here. Simply I am taking the one passport size photograph. Passport size photograph. It is I want to send it by through phone to the my friend. It is a device is a mobile phone. This is a mobile. The mobile phone. It is the options I am sending that. So upload I am saying it's doing, then automatically it is going to the some other person is receiving. So here what I am doing here, immediately whenever the mobile it will reaches, it is I am doing the compressor. Compressor means it is the smallest value I am doing. Again, it will be shifted to the other person. When he will be open, the same size it has to be come out. So this kind of observations if you want. Here only x-axis I can't do it because of it is a space point. Photo means this is a bigger size. It is xy plane. So each point is a 2, 3 and 3, 4 like that is we have plenty points. That all the plenty points coordination of the one group I am sending to the bigger point, bigger space of the region. So this is comes to the function. Function means it is a domain to it is mapping to the range. That is called as a function. Here complex numbers, it is a previously real number system. It is a we will do that is x point. If we substituted that, it will go for that is f of x is the imagination point. So this is comes to the real number system. If I go for that is x comma y, automatically the reflection will be go for that is f of x comma y. So this is comes to the function. So it is a complex number. X comma y means x plus iy is a complex number. The complex number will be shifted to the complex function is a something like that is a f of x plus iy form. So this is comes to the total concept of the introduction of the complex number and complex function. In that complex number and complex function, what I am going to do here, it is I am taking that as observations of the complex function. Observations of the complex function I am doing. This is a complex function definition, complex and Cauchy integral. It is a relation between the complex numbers and complex functions. The complex functions within the interval, what it is happening that comes to the discussion in this base topic. Hello, ma'am. Hello? Anyone respond? All are understood, ma'am? Yes, sir. Isn't the introduction part? Complex number, complex function, how the imagination system, how the plane system, how the single point system, x-axis point system, how it will be becoming into the complex number system. Isn't already previous classes already you discussed and everything is now today class is I'm going for the complex integral theorem. In that complex integral theorem, okay, thank you. Complex integral theorem. I want to see. Morning. Now, here Cauchy integral theorem, f of z equal to u of x comma y plus I into v of x comma y. And other f of z equal to u plus iv నేను తీసుకుంటున్నా. అంటే డొమైన్ పాయింట్ నుండి రిఫ్లెక్షన్ అయినటువంటి ఈ రేంజ్ పాయింట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఆ రేంజ్ పాయింట్లు ఎలా ఉంటుంది? u ప్లస్ iv లో ఉంటుంది. కాబట్టి నేను u ప్లస్ iv అనేటువంటిది ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నా. BA అనలిటిక్ అంటే ఆల్రెడీ మీకు చెప్పింటారు. ఏం చెప్పింటారు? డో యూ బై డో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు డో యూ బై డో వై డిఫరెన్షియబుల్ అన్నారు సార్. అమ్మా
Differentiable. Yes, exactly, differentiability. And the conditions it's satisfied is the analytic antam. Dou u by dou x equal to dou v by dou y, and dou u by dou y equal to minus dou v by dou x. These two conditions and the derivatives are the satisfied, then we can say that function is called as a analytic and check. Sorry, akada ఉన్నటువంటి ఫంక్షన్ నేను తీసుకుంటున్నాను. f of z equal to u plus iv be the analytic function. ఇది ఎక్కడెక్కడ within and on and within the closed counter C, closed counter C, and f dash of z is అంటే డెరివేటివ్ కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. f dash of z be continuous కూడా అవ్వాలి. Continuous. Then there exists integral over C f of z dz equal to 0. This is called as a Cauchy integral theorem. What is a Cauchy integral theorem? F of z be the function, analytic function. అంటే ఆ ఫంక్షన్ ఎక్కడ తీసుకుంటానమ్మా? క్లోజ్డ్ కౌంటర్ లో ఎన్ని కౌంటర్ కు క్లోజ్డ్ కర్వ్ డిఫరెన్స్ ఇది క్లోజ్డ్ కర్వ్. సీతో చూపిస్తాను. క్లోజ్డ్ కౌంటర్ అంటే ఇలా అన్ని మూలలు, ఇది ఏ నుండి బి కు, బి నుండి సి కు, సి నుండి డి కు, డి నుండి ఏ కు, ఈ అన్ని కలిపితే ఏమవుతుందంటే 0 వస్తుంది. ఇది ఆక్యుపై చేసినటువంటి ఏరియా అని అంటాం. దీన్ని ఏరియాని ఇంటిగ్రల్ ఏ టు ఏ అంటే ఇక్కడ నుండి స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుండి ఎండింగ్ పాయింట్ వరకు వస్తుంది. కాబట్టి క్లోజ్డ్ కౌంటర్ సి తో చూపిస్తున్నా. ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ డిజెడ్ అంటే ఈ ఫంక్షన్ ఏ ఫంక్షన్ అది ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ యొక్క ఇంటర్వెల్. ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ డిజెడ్ గాన 0 అవుతుంది. అలా రౌండ్ ఎందుకు 0 అవుతుందమ్మా? ఇది ఇటువైపు ఎక్స్ అనుకో, ఇటువైపు ఎంత మైనస్ ఎక్స్. దిస్ ఇస్ ఎక్స్, దిస్ ఇస్ మైనస్ ఎక్స్, దిస్ ఇస్ వై, దిస్ ఇస్ మైనస్ వై. So all if added minus x plus x minus y plus y, so that it is constant. So this is a kind of observations is called as a closed counter information. ఈ క్లోజ్డ్ కౌంటర్ గురించి మీకు ఆల్రెడీ సార్ వాళ్ళు చెప్తారు. క్లోజ్డ్ కర్వ్ అంటే ఇదమ్మా క్లోజ్డ్ కర్వ్. ఈ క్లోజ్డ్ కర్వ్ అంటే ఏంటంటే సి అంటాం. ఈ క్లోజ్డ్ కర్వ్ ఆక్యుపై చేసినప్పుడు ఇది కూడా ఏమవుతుంది? ఇంటెగ్రల్ సి ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ డిజెడ్ కూడా 0 అవుతుంది. ఇది ఎప్పుడు అవుతుంది? when it is possible f of z must be the f of z must be the analytic. Must be the analytic. బాగుంది, ఇట్లా డిజైన్ చేసుకోవాలి మంచిగా చేసింది కదా. Now f of z be the analytic. f of z be the analytic అయితేనే f of z be the analytic within and closed counter C అయితే, then f dash of z is a continuous అయితే, then integral C f of z dz equal to 0. నేను అనుకునేది ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు ప్రూవ్ చేయాలి. I want to prove this one. How I can be prove this one? It mean that how I can be prove this one means it simply what we have given, what he has given, that I will take that here. What he has given, that I will take here. After taking this, one second. This is a proof. I want to prove this one. How I can be prove it means it is a simply I will take the proof point of view. Proof. This is called as a statement of Cauchy integral theorem. Statement of Cauchy integral theorem. What is the question? Define the state and prove Cauchy integral theorem.
At that time, you should remember this is the statement. Then proof also, I will write in the bottom. So f of z is equal to what he has given. That is I am taking. F of z equal to u of x comma y plus I into v of x comma y. What he has given, I am taking here. Then after taking this, we are going for that. It is a z equal to what is the complex number x plus iy. So dz equal to differentiating with respect to x and y. It is a dx plus I dy. We standard guntayamma idu gurtunchukovali. Next, I want to multiply f of z into dz. Endukamma ikkada what integration lo you rendu adugutunnaru. Chudandi f of z into dz. Kabatti multiply chestunnam. What is the u of x comma y plus I into v of x comma y into dz. Dz means dx plus I dy. Dx plus I dy. Next, if I multiply these two, thank you. Here, if I multiply these two, what I can get it here? U into dx. U of x comma y badalu u అని తీసుకుంటున్నా, iv అని తీసుకుంటున్నా. U into dx, I into I square. I square means minus 1 into v into dy. So minus v into dy. Idantha real part. Imaginary part means plus I into. ఈ v తో మల్టిప్లై చేయాలి. v into dx. Next, first part I dy దేంతో రాయాలి? u తో. So plus I already common. So u dy. So this is a, after multiplication I am doing, that is a real part is a separation and a imaginary part is a separation. So integral c f of z dz I am doing here. What is that? Integral of u dx minus v dy plus I into v dx plus u dy. This is a this is called as the f dz. So f dz I am substituting here. So after that, it is clearly it appears like this. It is what is that? M dx plus n dy. So at the time dou n by dou x minus dou m by dou y equal to dou m by dou y. So here this is condition is clearly satisfied the what is that analytic function. So that already f of z is analytic. So that I can take that is a minus dou v by dou x minus dou u by dou y. Whenever we have that is a single integral, I will convert it to the double integral by using this one. Sir, how you are written this one means I will go for this like a rule is a m dx plus n dy integral over c. If I want, then that we can write as a double integral dou n by dou x minus dou m by dou y. This is a rule into dx dy. Here also dx dy we can write. So here this is a condition is a single integral, we can write that is a double integral. What is a here m? M equal to minus v. So yeah, sorry, n is a minus v. So here n is a minus dou n by dou x. Here right side dy multiple is coming to the dou n by dou x. So that here v multiple is coming to the minus dou v by dou x. Minus here u, it is comes to the u, dou u by dou y into dx dy. This is a one of the term. Plus the second term also, if I take double integral, I is a constant, so that I is a term, that is I am taking the common because of here imaginary part. Next v is here m dx plus n dy. Here also m dx plus n dy, so that it is a dou u by dou x minus dou v by dou y into dx dy. What is the partial derivative? Partial derivative means one variable. Here dou means partial derivative. When I am taking that with respect to x, y is treated as a constant. Other variable, any variable will be there treated as a constant. If I go for the d by dx means here particularly that y, here xy will be there. So here x derivative is 1. So here y will be there, constant. So here particularly single term only we will do it here. Other terms is we should not do. That comes to the single derivative. Now coming to the double integral. Here by analytic function. Already he gave that is f dash of z is continuous and analytic, and f of z is analytic. F of z is analytic. Therefore, what I can do it here, simply I know that dou u by dou x equal to dou v by dou y and dou u by dou y equal to minus dou v by dou x. These two conditions I will substitute in above. If I substitute in above, what happens?
See here, that equal to, at integral C f of z dz equal to, here I am writing continuation, that is equal to double integral, here minus dou v by dou x, dou u by dou y, where is the dou u by dou y? ఒకసారి చూడండి అమ్మా, dou u by dou y, dou u by dou y అంటే minus dou v by dou x. So I am writing here dou minus dou v by dou x. So minus dou v, minus or minus plus dou v by dou x. Instead of dou u by dou y, I am substituting dou v minus dou v by dou because of analytic function into here dx dy. Next here plus I into, what is a double integral? Here dou u by dou x is as it is, minus dou v by dou y. What is a dou v by dou y? Here dou v by dou y is a here. What is that? It is a dou u by dou x only. So dou u by dou x into your dx dy. Now you observe the double integral. It is clearly subtraction is comes to 0 dx dy plus I into double integral. This subtraction is become 0 dx dy. So what happens here? Clearly I can take that 0 plus I into 0. So what happens? 0. Therefore here integral C f of z dz is equal to 0. Hence prove the Cauchy theorem. Hence proved Cauchy theorem. Cauchy theorem anna, Cauchy integral theorem anna, both are same. Cauchy's integral theorem, both are the same. This is a oral idea. All are understood, I think. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Note it down. Note it down. The proof ఇలాగే ఎగ్జామ్ రాసిన సరిపోతుంది. First to make basic knowledge, just I explained, then after a statement of the theorem, then after I have given the proof. Note it down. Throw copy chain statement, Cauchy integral theorem. స్మరణ్ మమ్మల్ని మర్చిపోయావుగా, మమ్మల్ని మర్చిపోయినట్టున్నావు అంటున్నా. ఉన్నావా? ఇక్కడే ఉన్నావా? ఇంట్లోనే ఉన్నావా? రిటర్న్ వెళ్ళావా? ఓకే, నేను సాయంత్రం వస్తానన్నా. ఈవినింగ్ నీకు 4:30 అంటే నేను వస్తే 6కి వస్తా, వస్తే 4:30 నీకు ఫోన్ చేసి వచ్చేస్తా. ఎటు ప్రోగ్రామ్ లేదుగా? ఓకేనా, ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ఉంటే నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి ముందే. ఓకే, ఈవినింగ్ ప్రోగ్రామ్, ఈవినింగ్ వస్తాను. మొదలు పెడదాం ఇంకా, మళ్ళీ మనకు ఇప్పుడు నుండి మొదలు పెడితే కంప్లీట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఓకేనా.
మా కంప్లీటెడ్ కాపీ చేశారా? హలో మా కాపీ చేశారా? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. బాటమ్ కాపీ కంపల్సరీ వస్తుందమ్మా. క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ ఇలాగే రాయండి ఆన్సర్ స్టెప్. విచ్ యూనిట్ సార్ ఇది? 5th యూనిట్ అమ్మా. యూనిట్ ఓకే. ఈ క్వశ్చన్ యాజ్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ దిగుతుంది అంతే. ఓకే సార్. ప్రతి క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఇది ఉంటుంది. కాచి ఇంటెగ్రల్ థీరం, కాచి డెరివేటివ్ థీరం, కాచి థీరం. ఈ మూడు కాచి ఇంటెగ్రల్ థీరం, కాచి థీరం రెండు సేమే. అంటే ఇదే కాచి ఇంటెగ్రల్ థీరం అన్న కాచి థీరం అన్న ఇదే. అయిపోయిన ఉంటే చెప్పండి అమ్మా. అయిపోయిందమ్మా. అమ్మా కంప్లీటెడా? ఎస్ సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ I'll go to the problem. ఈ కంటిన్యూషన్ లో ఇది ఒకటి కాపీ చేయండి లాస్ట్ లైన్. ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. Question number 1. Here, if C is the boundary of the square with vertices at the point Z equal to 0, Z equal to 1, Z equal to 1 plus I, Z equal to I. Show that integral C 3Z plus 1 into dz equal to 0. We prove చేయాలమ్మా. Solving of this problem, first
given integral C 3z plus 1 into dz equal to 0. So it is appears like integral C f of z dz. That he is asking to prove that. Sorry, 0 mana prove cheddam. F of z dz. Here integral C f of z dz. So that f of z equal to how much? 3z plus 1. First f of z analytic kada. Analytic aithe 0. So f dash of z exist అవుతుందా లేదా అంటే డెరివేటివ్ 3z కి ఏందమ్మా 3 నే కదా 3 డైరెక్ట్ గా రాశాను మరి కాచి రీమాన్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ ద సాటిస్ఫైడ్ ఆర్ నాట్ అది చూడండి f of z equal to 3x plus i1 plus 1 what happened 3x plus I into 3y plus 1 I లో ఒక సైడ్ రియల్ నెంబర్స్ ఒక సైడ్ సెపరేట్ చేయండి plus I into 3y this is u plus v so ఇక్కడ u ఎంతమ్మా 3x plus 1 what is v v equal to 3y so dou u by dou x dou v by dou y dou u by dou x equal to ఎంత 3 dou y equal to ఎంత 3 therefore dou u by dou x equal to dou v by dou y అంటే CR ఈక్వేషన్ కాచి రీమాన్ ఈక్వేషన్ అంటే ఫస్ట్ వన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ dou u by dou y equal to లేదు అసలు y టర్మే లేదు 0 నెక్స్ట్ dou v by dou x dou v by dou x v లో x టర్మే లేదు 0 therefore dou u by dou y equal to minus dou v by dou x ఎందుకు minus 0 అన్న ప్లస్ 0 ఒకటే therefore Cauchy conditions are satisfied. CR equation satisfied. Therefore, CR equation satisfied. It means the derivable. It means the derivable. Derivative exists. Derivable and analytic. అనలిటిక్ కూడా ఈ మూడు రెండు అయితే అనలిటిక్ అవుతుంది అనలిటిక్ కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ఇంటర్వెల్ ఏంది ఇది అనలిటిక్ అని అనలిటిక్ సేమ్ అయింది కాబట్టి అనలిటిక్ దేర్ ఫోర్ ఇంటెగ్రల్ సి ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ డిజెడ్ ఈక్వల్ టు 0 దట్ ఇంప్లాయిస్ ఇంటెగ్రల్ సి ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ అంటే ఏం తీసుకున్నామో 3z plus 1 ఇంటూ డిజెడ్ ఈజ్ క్లియర్లీ ఈక్వల్ టు 0 ఇన్ ద ఇంటర్వెల్ ఏమి ఇచ్చాడు ఇంటర్వెల్ పైన అవే ఇంటర్వెల్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆ ఇంటర్వెల్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం ఇంటర్వెల్ ని ఎలా డ్రా చేసుకోవాలని తెలుసుకోవాలి కదా ఫస్ట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు 0 అన్నాడు ఒకసారి చూడండి అమ్మా ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ జెడ్ ఈక్వల్ టు 0 జెడ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే అర్థం ఏంటిది ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ వై ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఇది 0 పాయింట్ ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ మీద 0 పాయింట్ ఇక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇది జెడ్ ఈక్వల్ టు 0 పాయింట్ ఓ అనే పేరు పెడుతుంది నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ జెడ్ ఈక్వల్ టు 1 జెడ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఎంతమ్మా ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై ఈక్వల్ టు 1 ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై ఈక్వల్ టు 1 ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 వై ఈక్వల్ టు 0 సో 1 డిస్టెన్స్ తో ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ 1,0 అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ జెడ్ ఈక్వల్ టు 1 నెక్స్ట్ ఏం కావాలమ్మా జెడ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ ఐవై అంటే జెడ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ ఐ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎంత 1 వై ఈక్వల్ టు ఎంత 1 అంటే 1,1 so here point is here 1,1 so z is 1 next it is comes to the here z equal to I amma చూడండి నేను డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోతున్నాను మీకు అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను ఇది 3 పాయింట్స్ గురించి మాట్లాడాను 3 పాయింట్స్ వచ్చేసినాను నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఇస్ z equal to I అంటే z equal to ఎంత అమ్మా x plus iy equal to 0 plus I into 0 sorry I into 1 I into 1 అంటే 1 into I. So here x equal to 0, y equal to 1. అంటే 0, 1. 0, 1 అంటే y యాక్సిస్ మీద ఉంటుంది 0, 1. సో ఈ 4 కార్నర్ లో ఉన్నటువంటి ఏరియా ఆ ఏరియా ఎంత f of z equal to 3z plus 1. 3z plus 1 అనలిటిక్ అయిపోయింది. Therefore what I can take it, it is a within the bounded interval. The function is clearly interval. ఏంటిది z equal to 0, z equal to 1, equal to 1 plus I, z equal to minus I region integral C dz plus 1 into dz equal to 0 ఇలా రాస్తాం అంటే అది అనలిటిక్ అయిపోయింది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా 0 తీసుకోవచ్చు లేదనుకో ప్రతి కార్నర్ ఎంబడి చెక్ చేసుకుంటూ పోవాలి ఎన్ని కార్నర్లు ఇక్కడ ఎన్ని కార్నర్లు ఉన్నాయి ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి రావాలి
చూడు, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి రావాలి, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి రావాలి, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి రావాలి, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి. 4 మూలలు కనుక్కుంటే టోటల్ చేస్తే 0 వస్తుంది. లేదనుకో డైరెక్ట్ గా అనలిటిక్ ఫంక్షన్ అయితే చాలు, 0 అయిపోతుంది. అది ఇప్పుడు నేను చెక్ చేయాల్సింది. అమ్మ ఈ ప్రాబ్లం కాపీ చేసుకోండి, బీట్ ఫాస్ట్. సార్ కొంచెం పైకి అనండి, కిందకి. ఓకే, కాపీ చేసుకోండి. కంప్లీటెడా? అయిపోయిందా? No, sir. Yes, sir. ఓకే, కాపీ చేయండి, కాపీ చేయండి. డూ ఇట్ ఫాస్ట్. అనలిటిక్ అవుతుంది కాబట్టి డైరెక్ట్ 0 రాశాను. ఒకసారి అన్ని మూలలు కరెక్ట్ గా చెక్ చేస్తే 0 అవుతుందో లేదో ఆ ప్రాబ్లం కూడా ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తాను. త్వరగా కాపీ చేయండి. Complete.
completed? Yes, sir. Now coming to the next part of that. More problem. Right on. Verify the Cauchy integral. Verify Cauchy integral. Verify Cauchy integral. Cauchy theorem. Verify Cauchy integral Cauchy theorem. For the integral of z cube taken over the bounded of the angle with the vertices -1, 1, 1 plus I, 1 plus I, -1 plus I. Madam. Okay, madam. Link పంపించేస్తారా? నన్ను పంపమంటారా? ఓకే, నేను పంపించుకుంటాను. ఏమ్మా కావాలమ్మా 12 నిమిషాలు. Now, solving this problem. First, you draw the diagram. This is a given interval and process called given bounded of the rectangle vertices. Rectangle vertices -1, 1, plus I, -1 plus I. So, and given f of z equal to ఏమి ఇచ్చాడమ్మా? z cube ఇచ్చాడు, 2 ఇచ్చాడు. Next, it is I'm drawing the graph. This is a x-axis and y-axis. Point is clearly your -1. -1 means -1, 0. అంటే ఇక్కడ +1, 1, 0. 1 plus I అంటే ఇక్కడ 1, 1. So second is comes to the -1, I. -1 అంటే ఇక్కడ -1, I. -1, y. If joining of all the points, ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి
ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి. You give the names. First point is the A, B, C, D. 4 corners వచ్చేసినాయి. So in the directions of ఫస్ట్ నేను C1 తీసుకుంటా, అంటే ఈ డైరెక్షన్స్ లో C1 A నుండి Bకి వెళ్తుంది. This is a C2, this is a C3, this is a C4. So 4 directions, all 4 directions, each line along the line I want to calculate the integral. This is called as a rectangular vertices of f of z, and what he has given I am taking. Now I want to calculate that integral C f of z dz, find out channel. So f of z is C of z dz plus integral C2 f of z dz. ఎక్కడ నుంచి చూడమ్మా, ఈ లైన్ ఎంబడి, that is C1. This is the line number C2. Next I will go for the C3, అంటే ఈ లైన్ ఎంబడి. Integral C3 f of z dz plus integral C4 f of z dz. These are the integrals, 4 integrals. Next I want to take that is along the C1. Along the C1. Along C1 అంటే ఇది ఇక్కడ A నుండి it is clearly AB line. AB line లో పాయింట్స్ ఏమున్నాయమ్మా, A1, B is a -1, సేమ్ ఉన్నటువంటివి ఏంటివి, y equal to x, y equal to 1 సేమ్ ఉంది, dy equal to 0. డిఫరెన్షియేటింగ్ కాన్స్టెంట్ డెరివేటివ్ ఎప్పుడైనా 0 అవుతుంది. ఇంటర్వెల్ వేరీస్ ఫ్రమ్, చూడమ్మా ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి, అంటే A నుండి B. సో x వేరీస్ ఫ్రమ్, ఎక్కడ నుండికి వెళ్తుంది, 1 to -1. ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ జెడ్ క్యూబ్ హీ గివ్ దట్. జెడ్ క్యూబ్ అంటే ఎంత, x plus iy whole cube. సో a cube plus 3a square b plus 3ab square plus c square, c cube. So here x cube plus I into 3x square y, here I square minus 1, so minus 3xy square. Here I square into I, so I square is -1, so minus I into y cube. Real part and imaginary part, cube minus 3xy square plus I into 3x square y minus y cube. This is called as a z cube. Now I will go for that as a integral. What is asking in integral? Integral C1 f of z dz. So in C1 means interval is a 1 to -1, 1 to -1. Integral 1 to -1. Next f of z cube. Z cube means what is it? F of z and z cube dz. So integral 1 to -1, z cube means cube minus 3xy square plus I into square y minus y cube into dz. What is the dz? Here also z equal to x plus iy. So dz equal to dx plus I dy. I write that is a, here dz means here dx plus I dy. Now above values I will substitute. Y equal to how much? 1 only. Integral 1 to -1 x cube minus 3x into y square equal to 1. The 1 square means 1 only. Plus I into, first one is 3x square into y means how much? 1 only. Minus y cube, y means 1 only. Into dx dy, dx plus I into dy equal to how much? 0. So x itself we should take the integration. So here integral 1 to -1 x cube minus 3x plus I into 3x square dx. Now I will do the integration. Here x cube integration x to the power of 4 by 4 3x square by 2 plus I into 3x cube by 3. Integration is over. And the x to the power of n integration enta, n into x to the power of n minus 1. This is BTech lo chaduvanu. BTech anta degree lo. So here
1 to minus 1. So here minus 1 whole to the power of 4 by 4 minus 3 times minus 1 whole square by 2 plus I into 3 into minus 1 whole cube by 3 upper interval minus lower interval. 1 I will substitute 1 to the power of 4 by 4 with 1 square by 2 plus I into 3 into 1 square by 2 into 5. So 3 cancel. Remaining rest of the simplification is goes to the already substitution కాబట్టి డైరెక్ట్గా చేసేద్దాం. ఎంత వస్తుందమ్మా మైనస్ 1 అంటే 1 by 4 minus 3 by 2 నెక్స్ట్ ప్లస్ I into 3 cancel minus 1 whole cube అంటే minus I minus 1 by 4 ఇంత minus plus 3 by 2 ఇదంతమ్మా minus I. So all will be cancelled. So it is minus 2. This is only C1 value. First C1 value I got it. First C1 value I got it. Here also. Here minus 1 so that it is minus I. Minus I here. Plus I am. It will minus much beyond. Similar. ఇక్కడ ఇది మర్చిపోయాను 3x square minus 1 అంటే ఇక్కడ minus x ఇక్కడ minus of minus plus 1 ఇక్కడ minus x అంటే minus 1 then ఇక్కడ minus 1 upper interval minus 1 minus plus 1 1 plus 1 2 okay note it down త్వరగా కాపీ చేసేయండి స్టార్టింగ్ నుండి ఇక్కడ do it fast. మా కాపీ చేస్తున్నారా హలో Finish, sir. ఓకే త్వరగా కాపీ చేయండి
నాకు కూడా పెట్టు. అమ్మా, అయిపోయిందా? కంప్లీట్ సార్. కంప్లీట్ గానే సార్. నువ్వు సండే అన్నా ఇక్కడ ప్లస్ ఐ ఉంది, నాది కూడా వేస్తా. ఈ ఐను మర్చిపోయాను, అంటే ఇది ఐ అవుతుంది. -1 హోల్ క్యూబ్ మైనస్ ఐ అవుతుంది. ఇక్కడ +1 ప్లస్ ఐ మైనస్ ఐ అవుతుంది. సో ఇక్కడ 0 అవుతుందమ్మా. ప్లస్ ఐ మైనస్ ఐ ప్లస్ ఐ ప్లస్ ఐ. సో ఆన్సర్ ఇస్ మొత్తం ఇది అన్ని క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 0. చిన్న మిస్టేక్. కంప్లీటెడ్ అమ్మా? ఎస్ సార్. ఓకే. సార్ ప్రాబ్లం ఇట్లా ప్రాబ్లం సార్ పైన ఇంటిగ్రేషన్ C1 f of z of dz పైన సార్. ఇదా? ఓకే సార్. మీకు ఏదైనా గ్రూప్ ఉందా? ఎస్ సార్. నేను పంపిస్తాను, ఆ గ్రూప్ లో పంపిస్తాను కంటిన్యూషన్, ఎందుకంటే టైం అయిపోతుంది కదా. ఓకే సార్. మీ గ్రూప్ పేరేముంది? MSc నా నెంబర్ II Year. నా నెంబర్ ఉందా ఎవరి దగ్గరైనా? లేదు సార్. ఉంది సార్. చెప్పండి సార్, మీ నెంబర్ చెప్పండి. ఆ నెంబర్ ఉంటే ఫార్వర్డ్ చేయండి. హాయ్ అని మెసేజ్ చేయండి, నేను పంపిస్తాను, దాని గ్రూప్ లో పెట్టుకుంటాను. ఓకే సార్. నాకు వాట్సాప్ హాయ్ అని పెట్టండి, ఇమ్మీడియట్ గా మీకు ఫార్వర్డ్ చేసేస్తాను. మీరు గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేయండి. సేమ్ PDF సేమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఇందులో. నేను పంపించిన వాటిలో ఒకటి అయితే ఎండ్ ఎగ్జామ్ కంపల్సరీ ఉంటుంది. సార్ ఇప్పుడు జూమ్ లింక్ లో లింక్ పెట్టాను చూడండి సార్, వాట్సాప్ లింక్ చాట్ లో పెట్టాను. ఇది ఓపెన్ అవ్వదు కదా, అవుతుందా? మీకు నెంబర్ ఇవ్వాలిగా. కష్టమే, ఒక్క నిమిషం. ఎందుకంటే లెస్ టైం కదా, నేను ఐ విల్ సెండ్ ద PDF. సార్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని PDF లో పెట్టండి.
Okay. Okay, ma. Anyway, I will put in the group. ఇక్కడ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. One minute. మీకు పంపించాను ఒకసారి చూడరా. హలో 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 అమ్మా. హలో. Okay, same problem available in there. Same procedure here. All corners here. How I sent to that. Here from starting onwards here. C1 just I calculate. Similarly C2 and C3 and C4. All corners if I calculate and add it, integral C f of z dz equal to 0, I can get it. Okay, na? Similar problems are available. So here sometimes you will ask that is a verification. Cayley theorem means you should be find out that the four corners and find out that it is integral values of how much you are getting. If it is analytic, then automatically 0. Whenever we will calculate that is a function is a z cube is analytic within the region, so that automatically all the corners of the regions if we added it, we can get the 0. This is the overall idea. Sometimes it is a function you will give, so that no, it will also you will give, so that it is a function is clearly analytic within the region. So therefore it is become 0. And just I give that is a theorem proof. So these are the three problems, and some more problems I send it to you through WhatsApp PDF. So all PDF problems, if you will be thorough, one long portion you can get it. Okay, Nama? Okay, sir. Okay. I will wind up the session. We will meet in a war class. Okay, sir. 3 to 4:30. Okay, fine.